Good morning, students. 12th Standard Economics, Chapter 10 Environmental Economics. Already நம்ம before lessonல recap fiscal economics, scope of public finance. What are the scope of public finance? Public revenue, public expenditure, public debt, financial administration, fiscal policy. These are the scope of public finance. Next one, functions of modern state. Canons of taxation. Canons of taxation la canons of ability, canons of certainty, canons of convenience, canons of economy. And then tax, direct tax and indirect tax. What are the difference between the direct tax and indirect tax? Budget, types of budget, and then history of finance commission, fiscal policy, objectives of fiscal policy. What are the objectives of fiscal policy? Full employment, price stability, economic growth, equitable distribution, external stability, capital formation, regional balance. These are the fiscal policy oda objectives. Now going to today's topic, environmental economics. What is the meaning of environmental? And then ecosystem, natural environment, environmental goods, environmental quality. Now going to environmental economics. Environmental problems are really social problems. They begin with the people as the cause and end with people as victims. சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறத உண்மையாக சமுதாய பிரச்சனைகள். அவைகள் துவக்கத்திற்கு முக்கிய காரணம் மக்கள், முடிவில் பாதிக்கப்படுவதும் மக்களே அப்படின்னு சர் எட்மண்ட் ஹிலாரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. லேர்னிங் objectives to understand the link between economy and environmental. இங்க introduction of this lesson, environmental economics is the study of interaction between the human economic activity and the natural environment. சுற்றுச்சூழல் பொருளியல் அப்படிங்கிறத மனிதனின் பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கும் இயற்கை சூழலுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை பற்றி படிப்பது தான் environmental economics. E is the subset of economics that is concerned with the efficient allocations of environmental resources. The environmental provides both the direct value as well as raw material intended for economic activity, thus making the environmental and the economic interdependent. இயற்கை வளங்களை உயர்திறனுடன் பங்கீடு செய்த அது தொடர்பான பொருளியலின் ஒரு பகுதியை பற்றி படிப்பதுதான் என்வரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ். பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கான நேரடி மதிப்பினையும் இடுபொருட்கள், சுற்றுச்சூழல் வழங்குதல், இவைகள் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையவை. Environmental economics into a consideration issues such as the conservation and valuation of the natural resources, pollution control, waste management and recycling. இயற்கையின் வள மதிப்பீடு, பாதுகாப்பு, மாசு கட்டுப்பாடு, கழிவுகள் மேலாண்மை மற்றும் சுழற்சி, நீடித்த வளர்ச்சி, இவைகளை முழுவதும் கொண்டதுதான் சுற்றுச்சூழல் பொருளியல். Since resources, whether human, natural or monetary or finite, these public policies are most effective only when they achieve the maximum possible benefit in the
most efficient way. எந்த வகையான வளங்களாக இருந்தாலும் சிறந்த முறையில் பயன்படுத்தினால்தான் அவற்றிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பயன்கள் சிறப்புடையதாக இருக்கும். அந்த அளவில் பார்க்கும்போது இயற்கை வளங்கள் சிறந்த முறையில் பயன்படுத்தி அதனுடைய பயன்களை பெறுவது பற்றிய ஒரு இயல் தான் என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ். சுற்றுச்சூழல் பொருளியல் முக்கிய குறிக்கோள்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா, இயற்கை வளங்களை மிக சிறந்த முறையில் பங்கீடு செய்வதற்கான கருவிகள், கொள்கைகள் கண்டறிந்த வளங்களை நாம் சந்தையினை திரும்ப வைப்பது தான் என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ். Meaning of environment. Environment, it is the French word. The term environment has been derived from French word environnement, means to surrounded. Environment means all the conditions, circumstances and influences surrounding and affecting the development of an organism or group of organism. இங்கே என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, சுற்றுச்சூழல் நம்மை சுற்றியுள்ள அனைத்து நிலைகளும், சூழ்நிலைகளும், உயிர் அல்லது உயிர் தொகுப்பு ஆகியவை பற்றி படிப்பது தான் என்விரான்மெண்ட். இட் இஸ் ஆல்சோ மீன்ஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ், chemical and biotic factors that act upon an organism or an ecological community ultimately determines its form and survival. இங்க நம்ம physical, chemical and then biotic factors இதையெல்லாம் சேர்ந்து தீர்மானிப்பதும் உயிர் வாழ்வதும் தான் நாம என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். மீனிங் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ், சுற்றுச்சூழல் பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச் ஆஃப் எக்கனாமிக் தட் ரெகக்னைஸ் த வேல்யூ ஆஃப் போத் த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் மேக் சாய்ஸஸ் பேஸ்ட் ஆன் தோஸ் வேல்யூஸ். சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள், அதனுடைய மதிப்புகள், அவற்றை எப்படி தேர்வு செய்வது, இவற்றை பற்றிய ஒவ்வொரு பிரிவு தான் பொருளியலில் நாம் படிக்கக்கூடியது. இதில் செலவுகள் மற்றும் நன்மைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு பொருளாதார நடவடிக்கைகளை நாம் சுற்றுச்சூழலையும் சமன் செய்வது இதனுடைய முக்கிய குறிக்கோளாகும். The goal is to balance economic activity and environmental impact by taking into account all the cost and benefits. இதே நாம் சுருங்க கூறும்போது சுற்றுப்புற சூழலின் பிரச்சனைகள் மற்றும் கொள்கைகளுடைய நிதியினுடைய தாக்கத்தை பற்றி ஆராயும் பொருளியலின் ஒரு பகுதி தான் என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ். என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் an area of economic that studies the financial impact of environmental issues and policies. Environment economics involve the theoretical and empirical studies of the economic effects of the national or local environmental policy around the world. Next, ecosystem. An ecosystem includes all living things, that is plant, animal and organism in a given area interacting with each other and also with the non-living environment, whether earth, sun, soil, climate and atmosphere. எக்கோசிஸ்டம் அப்படிங்கிறத சூழல் அமைப்பை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல உயிரினங்கள், உயிரற்றவைகள் ஆன தட்பவெப்பநிலை, பூமி, மண், வளிமண்டலம், பருவநிலை ஆகியவற்றிற்கிடையேயான சூழல் அமைப்பு என கருத்தில் கொள்ளலாம்.
சூழல் அமைப்பு அப்படிங்கிறத எக்கோசிஸ்டம் அப்படிங்கிறத உயிர்கோளத்தின் அடிப்படையான ஒன்று. பூமியின் நலத்தை தீர்மானிப்பது இதுதான். சுருக்கமாக சொல்லணும்னா உயிர் சமூகமும் உயிரற்றவைகளும் கொண்டுள்ள ஒரு தொடர்பு தான் ecosystem. Ecosystem are the foundations of the biosphere and they determine the health of the entire earth system. Listen children, the ecosystem of you resources, wellness, space, value, mobility, leisure, community, maker, growth. These are the ecosystems, foundations of the biosphere. Linkage between economy and environment. Man's life is interconnected with the various other livings and non-living things. Humans depends on social, political, ethical, philosophical and other aspects of the economic system. இப்போ எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் என்வரன்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன, இணைப்பு என்ன அப்படின்னா சமுதாய, அரசியல், அறிவியல், தத்துவம் மற்றும் பொருளாதார அமைப்பு முறைகள் மனிதனுடைய வாழ்வு நிலைகளை தீர்மானிக்கக்கூடியது. மனிதன் தனது வாழ்வாதாரத்திற்காக இயற்கையில் உள்ள மற்ற உயிரினங்களுடனும் உயிரற்ற பொருட்களுடனும் இணைந்துள்ளதால தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை முறை சுற்றுச்சூழலை பெருமளவுக்கு தீர்மானிக்கிறது. The life of human beings is shaped by his living environment. The relationship between economy and environment is generally explained in the form of material balance model. This is a material balance model developed by Alan Nees and R.V. Ayers. இங்கே பொருளியல் செயல்பாடுகள்லாம் இன்புட் அவுட்புட் இவற்றிற்கிடையேயான சமமான ஓட்டமாக இருப்பது தான் என்வாயர்மெண்ட். இங்கே உள்ளீடுகளுடைய திறன் சுற்றுப்புற சூழலுக்கு ஏற்ப தொடர்பினை விளக்க ஆலன் நீஸ் அண்ட் ஆர்வி ஐயர்ஸ் மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் அப்ரோச் அப்படிங்கிற ஒரு அணுகுமுறையை அமைத்துள்ளார். The model consider the total economic process as a physically balanced flow between input and output. Input are best word with a physical property of energy which is received from the environment. Listen children, நம்ம டயக்ராமில் size of the GDP, size of the GDP and environmental quality and abandonment cost. இங்கே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியினுடைய அளவையும் சுற்றுச்சூழலுடைய தரமும் ஈடு செய்யக்கூடிய செலவும் ஈங்கிற புள்ளியில் சமநிலையில் உள்ளது. இதை தான் நம்ம திறன் சுற்றுப்புற சூழலிருந்து பெறப்படுகிறது. பொருளாதாரத்திற்கும் சுற்றுப்புற சூழலுக்கும் உள்ள தொடர்பை நாம் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு நேச்சுரல் என்வாயர்மெண்ட். நம்ம இயற்கை சுற்றுச்சூழல் ரீசைக்கிள் ஆர்ஆர்பி and then கழிவுகள் ஆர்பி and then materials raw materials and then discharge. நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்டு கன்சியூமர்ஸ் கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், கன்சியூமர்ஸ் நுகர்வு பண்ணிட்டோம். ரெசிடல்
இதெல்லாம் நம்ம கழிவுகளாக வெளியேற்றம் செய்கிறோம், டிஸ்சார்ஜ். அண்ட் தென் ரீசைக்கிள்டா. திஸ் டயக்ராம் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஃபார் மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் அப்ரோச். The first law of thermodynamics, that is law of conservation of matter, energy emphasis, that is an any production system. What goes in must comes out. இங்க சுற்றுச்சூழலுக்கும் பொருளாதாரத்திற்கும் இடையேயான இணைப்பா நாம் அறிவியல் விதி கொண்ட உற்பத்தி முறைகள் உள்நுழையும் எந்த ஒன்றும் பிறகு வெளியேறித்தான் ஆக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. What goes in must comes out. The material flow diagram implies that mass input must equal mass output for every process. All resources extracted from the environment eventually became the unwanted waste and pollutant. சுற்றுச்சூழலுக்கும் பொருளாதாரத்திற்குமான தொடர்பினை விளக்குவதுதான் பொருள்சார் அணுகுமுறை. That is the material balance model. That is the production of output by firms from inputs resulting in discharge of solid, liquid and gaseous water. இங்க ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அவுட்புட்டை நிறுவனங்கள் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் சாலிடாக கொண்டு வரும். அண்ட் கேஸ் வேஸ்ட்னா வேஸ்ட் ரிசல்ட் ஃப்ரம் கன்சம்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் பை த ஹவுஸ்ஹோல்ட். இன் எ ஷார்ட் டைம் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி ஆர் drawn from the environment used for production and consumption activities and returned back to the environment as waste. It is a symbol for the material balance approach can be put in the form of equation. See the equation M equal G minus RC minus RP plus RRP plus RRC equal RDC plus RDC. இங்கே மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் மாடலாக இங்கே நுகர்ச்சியிலிருந்தும் உற்பத்தியிலிருந்தும் வெளியேறக்கூடிய இறுதியான கழிவுகள் இயற்கை சூழலில் கலக்கப்படுகின்றது. ஆனால் முழுமையான மறுசுழற்சி முறையற்ற இறுதி கழிவுகள் வெளியேற்றமும் இயற்கை சூழலை பெரிதும் பாதிக்கும். இதை நாம் உற்பத்திக்காக நாம் எடுக்கும் மூலப்பொருட்களின் தரம் குறையுத, அதனால் உற்பத்தியினால் செலவு அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். இங்கே உலகத்தின் கழிவு தாங்கும் சக்தி முழு அளவிற்கு மேல் உள்ளதால் நிறைய வகை கழிவுகளை சுத்திகரிக்க முடியாததால் உலகம் ஒரு நாள் ஒத்துழைக்க முடியாமல் நிலையில இருக்கும் என்பதை நாம் இந்த டயக்ராம் மூலம் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட், மெட்டீரியல் அண்ட் எனர்ஜி இன்ஃப்ளோ ஃப்ரம் த நேச்சுரல் வேர்ல்டு. இயற்கை உலகிலிருந்து பெறப்படக்கூடிய மூலப்பொருட்கள் சக்தியை நாம் எம்னு எடுத்துக்கிறோம். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் த ஜி. Consumption and production is a residual discharge from consumption and production activities plus recycle from production and consumption. These are the equal of the M. And then equal of the final residual discharge from production and consumption into a natural world. இதுதான் நாம் ஃபார்முலாவில் M equal G minus RC minus RP plus RRP plus RRC equal RDC plus RDC அப்படி நாம் மெட்டீரியல் பேலன்ஸை நாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்.
Listen children, economy, environmental, interlinkage, material, balance model. இங்கே பொருளாதாரமும் சுற்றுச்சூழலுடைய இணைப்பு தொடர்புகளாக நாம் இங்கே பார்க்குறோம். See the picture. The environment is the raw materials and then production sector are equal F plus W1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். That is the raw materials. எக்கனாமிக்கில் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டார் F equal WT. ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டாரை F equal W2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இதை நம்ம R equal W1 plus W2, that is the input and output. W1 and W2 waste from production and household sector. F means final production. This is the environmental linkage material balance model. Environmental is the form of resources like renewable and non-renewable. It is acting sink for cleaning up of the waste. Household and firms are connected to environment and they are interconnected too. இங்கே சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு பற்றி நாம் சொல்லும்போது தான் household and firms are connected to environment and they are interconnected too. Household and firms depend on nature for the resources. இங்கே household and firm இது எது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா ரிசோர்ஸஸ். ஹவுஸ்ஹோல்ட் அண்ட் ஃபர்ம்ஸ் சென்ட் அவுட் த ரெசிடுவல் ஆஃப் கன்சம்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி டு நேச்சர். ஹவுஸ்ஹோல்ட் ஃபர்ம் மூலமா வரக்கூடிய கழிவுகள் நுகர்வு உற்பத்தி முறையின் அடிப்படையில் இயற்கை முறையில் மறுக்கழிவு செய்யப்படுகிறது. நேச்சர் ஹேஸ் த பவர்ஸ் டு அசிமிலேட் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் த வேஸ்ட், பட் திஸ் பவர் இஸ் கண்டிஷனல். There is a limit for everything. The earth has reached the saturation points and is unable to clean up several forms of waste. Remember, the earth can also non-cooperate. உலகத்தினுடைய கழிவுகள் தாங்கும் சக்தி முழு அளவிற்கு மேல் உள்ளதால் அனைத்தும் நிறைய வகை கழிவுகளை சுத்திகரிக்க முடியாமல் உலகம் ஒரு நாள் ஒத்துழைக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கும் என்பதை நாம் விளக்குறோம். Next, environmental goods. Environmental goods are typically non-market goods, including clear air, clean water, landscape, green transport, infrastructure, public parks, urban parks, rivers, mountains, forests and beaches. சுற்றுச்சூழல் பொருட்கள் அப்படின்னா சுற்றுச்சூழல் பொருட்கள்ங்கிறதா சந்தையிடா பொருட்களான தூய்மையான காற்று, போக்குவரத்து, பூங்கா, ஆறு, மலைகள், பசுமை வழிகள், கடற்கரை இதெல்லாம் நாம் ecological system, how and economy, the well-being of humans and other species on the environment. தனியார் சொத்துரிமை இல்லாத பொதுவாக எல்லோராலும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை லாப குறிக்கோள்காரர்களின் சுரண்டிலிருந்து பாதுகாப்பது மனித நல்வாழ்வுக்கான அடிப்படை அமைப்பாக காணப்படுகிறது.